Jamia Ali. We can't hear you. أين تصلين الظهر؟ أين تصلين الظهر؟ عصر 777. عصر. نعم. أين تصلين العصر؟ أين تصلين العصر؟ عبد الكبير. مغرب. أين تصلين المغرب؟ مدينة. إشاي. أين تصلين العشاء؟ أين تصلين العشاء؟ بارك الله فيكم. Let's move to the second box. أنا ذاهب إلى المسجد. أنا ذاهب إلى المسجد. ذاهب is noun, but giving us the meaning of verb, representing verb. It's as if we are saying, أنا أذهب إلى المسجد. أذهب إلى المسجد. I'm going to the mosque. So it's giving us the same meaning. أنا ذاهب إلى المسجد. أذهب إلى المسجد. So in this sentence, there is no verb. So it is ذاهب that is representing verb. So this is masculine. أنا ذاهب إلى المسجد. أنا ذاهب إلى المدرسة. أنا ذاهب إلى البيت. أنا ذاهب إلى الطبيب. أنا ذاهب إلى مكة. So for feminine. So let me hear from people. So how do we say that for feminine? 408. Masculine, أنا ذاهب إلى المسجد. Feminine will be what? Four 461. أنا ذاهب إلى المسجد. Feminine. أنا ذاهب. That is masculine. What is the feminine? أنا ذاهبة إلى المسجد. أنا ذاهبة إلى المسجد. 483. أنا ذاهب إلى المدرسة. Feminine will be what? أنا ذاهبة إلى المدرسة. أنا ذاهبة إلى المدرسة. 640. أنا ذاهب إلى البيت. Feminine will be what? أنا ذاهبة إلى البيت. أنا ذاهبة إلى البيت. Number 408, are you still there? 408, are you there? أنا ذاهب إلى الطبيب. Feminine will be what? 408. Okay. 777. أنا ذاهبة إلى الطبيب. إلى البيت. أوكي نعم. أنا ذاهبة إلى البيت. The next one, number 39. أنا ذاهب إلى الطبيب. The feminine will be what? أنا ذاهبة إلى الطبيب. أنا ذاهبة إلى الطبيب. Why طبيبة? Females. Okay. أنا ذاهبة إلى الطبيب. So that will not change. أنا ذاهبة إلى الطبيب. Number 528, the last one. أنا ذاهب إلى مكة. أنا ذاهبة إلى مكة. أنا ذاهبة إلى مكة. بارك الله فيكم. The next box, number 3. ضع المنبه بجانبك. ضع القرآن بجانبك.
ضع الكتاب بجانبك. ضع الصحيفة بجانبك. ضع النظارة بجانبك. So that is masculine. ضع. For feminine. For feminine. Let me see who can try. Let's change that to feminine. Oh, let me see those who are ready to try to change to feminine. Madina. ضع المنبه بجانبك. ضع المنبه بجانبك. Jamil Ali, the next one. بجانبك. Again. القرآن بجانبك. I can't hear you. ضعي القرآن بجانبك. ضعي القرآن بجانبك. Then I can wale. Then I can wale. ضعي الكتاب بجانبك. ضعي الكتاب بجانبك. 408. ضع الصحيفة بجانبك. ضع الكتاب. ضع الصحيفة بجانبك. 461. Now, I don't know what he's talking. From Medina to Jamia to Bidain to 408 and 461 that answer this question. So you are not taking into cognizance the two sukun coming together. So I guess you don't know how to pronounce them. So I that's why. do. Okay. Can you try that again? Let me hear you. ضع المنبه بجانبك. So what did you do to the sukuns coming together? It's called that we change You change what? Dohil. So you are not taking it into cognizance. Okay. Doim no You know, listen. What will represent the feminine there is ya. Yes. You are adding ya to ain to make it da'i. So that ya is taking sukun already. Yeah. Dohil. Meeting another sukun from the lam is going to be ya. Okay. Let's just move a little bit back to the first box. We said, Aina tusalli al-fajr. Aina tusalli al-zuhra. Aina tusalli al-asra. What brought about that fatha or ya? It's a call starting. The two sukun coming together brought about the alif. And the same thing will happen here. Da'i al-munabbi'a bijanibik. Da'i al-Qur'ana bijanibik. ضعي الكتاب بجانبك ضعي الصحيفة بجانبك ضعي النصارة بجانبك. So you can only escape from this only if you pause, which is not advisable. For instance, when you say ضعي المنبئ بجانبك ضعي القرآن بجانبك ضعي الكتاب بجانبك. So pausing is not advisable. That is the only way you can escape the two sukun coming together. But without that,
So that ya will take what? It will take fatha. دعي المنبه بجانبك. دعي القرآن بجانبك. دعي الكتاب بجانبك. دعي الصحيفة بجانبك. دعي النصارى بجانبك. I think it is clear. Now let's move to the next one. أصلي الفجر في المسجد الحرام. Can we change this to feminine? Is it going to give us any difference? Because we are talking about the first person here, the first person singular. So either male or female is going to remain the same. Either male or female, it will remain the same. I'm talking of box number 4. أصلي الفجر في المسجد الحرام. Either feminine or masculine, it will remain the same. أصلي الظهر في المسجد النبوي. أصلي المغرب في مسجد بلال. أصلي العشاء في مسجد عثمان. أصلي الجمعة في مسجد علي. You will note that everything coming after fi is taking kasra, except where it is not allowed, like Uthman. Uthman is mamnu min as-sarf. It's one of the names that will never take kasra. That is why you see it's taking fatha. So there are some names like that. Inshallah, we'll get there. Now let's go to box number 5, where we have list of mudari changing to amr. Present tense changing to command. Yastayqidhu. Yastayqidhu. Let me see people saying that after me. I could remember that particular word. People are not finding it easy. So let me see 3 or 4 people saying that after me. 807, you are muted. Bidin Akinwale, you are muted. 406, you are muted. 279, you are muted. Yastayqidhu. يستيقظ. Yastayqidh. يستيقظ. يستمع. 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 استمع. يستمع. يقرأ. يقرأ. اقرأ. اقرأ. يدعو. يدعو. ضع. ضع. ينتظر. ينتظر. انتظر. انتظر. يكنس. يكنس. أكنس. أكنس. يغسل. يغسل. اغسل. اغسل. يشاهد. يشاهد. شاهد. شاهد. يأكل. يأكل. كل. قل. So if you look at the process and how Mudari is changing to Amru, you might think that it is difficult, but it is not. The moment you get Mudari of a particular word, just remove the sign of Mudari. Do you remember the signs of Mudari? Anaitu. It is either Hamza, Nun, Ya, or Ta. So in this
in this particular one, the Mudari sign you have there, they are ya. Just remove everything. When you remove the ya, then you give the last letter sukun. You change that dhamma to sukun. So then you have your amru. The only problem is, how are you going to pronounce the first letter starting with sukun? It's going to be very difficult. Then you are going to introduce amsa to wasl. So if the first word is starting with sukun, so you are going to introduce amsa to wasl. But if they are not starting with sukun, you leave it just like that. We have two examples here, like da and shahid. Da, shahid. Then kul, because they are not starting, even after you remove the ya, the sign of mudari, so they are not starting with sukun. So you leave them like da, shahid. You leave them just like that. Just remove the sign of mudari, then you have your hamru. And a situation where the remaining is starting with sukun, you introduce hamza to waslu. I think we talk about how to pronounce the hamza to waslu. Do you remember? Or I should say it again. Yes, sir. Yes. I said we pronounce hamza to waslu with only kesra and dhamma. We don't pronounce it with fatha. It is either kesra or dhamma. Then how are we going to know which of the two is appropriate? Is it with dhamma or with kesra? So we are going to look at ainul fil. Ainul fil. Ainul fil is the center of the verb. For instance, if you have 3-letter words, the one at the center is known as ainul fil. Whatever that center takes, either fatha or kesra or dhamma, will determine what we are going to use to pronounce the hamza to wasl. What am I saying? Let's look at yastaykidu. Yastaykidu. Ainul fil there is qaf, because the original form of that verb is yaqadha. Yaqadha. Yeah. The one at the middle is qaf. So that the one at the middle is now taking what? Kesra. So we are going to pronounce hamza to waslu with kesra. That's why you have istaykiv. Istaykiv. Istami'. Istami'. The original verb is sami'a. Sami'a. So mim is at the middle taking kesra. So you are going to pronounce hamza to waslu with kesra. That's why you have istami'. Istami'. Then ikra. In that case, you are having fatha. And we said we are not pronouncing with fatha. So anyone that is having fatha and kesra will be pronounced with kesra. It is only one that is having dhamma will be pronounced with dhamma. All other ones will be pronounced with kesra. And other ones are fatha and kesra. I think I'm making sense. So here you have fatha from qara'a. The one at the middle is ra, taking fatha. So we are going to use kesra to pronounce it. That's why you have ikra. You cannot have akra. Never in Arabic language. So ya da'u is not even, when you remove ya, you have da. So it's not having amsatul wasl. You don't need it. Yantadhiru. Dha is the middle letter taking kesra. So you are using kesra to pronounce. That's why you have intadhir. But look at this. Yaknusu. When you remove ya, you have uknus. How did you get that? U is from noon. Is from noon.
So because that is the ainul feel taking dhamma. So you pronounce with dhamma, uknus. Yaghsilu. So your sin ainul feel is taking kasra. So you are going to pronounce with kasra. That's why you have ighsil, ighsil. So on and on like that. So let's move to the last box. We still have a long way to go. And we are finishing this unit today, inshallah ta'ala. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ So somebody to change that to feminine. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ Let's do it again. Number 528. Number 528, can you just change that to feminine? You want to ask a female, why are you traveling to Mecca? Five to eight, are you there? لماذا أنت Feminine. مسافر؟ Feminine. Okay. أنت. لماذا أنت مسافرون؟ مسافرون. مسافرون. مسافرة. مسافرة إلى مكة. You have it there now. You have your book there. You have masculine up, you have feminine down. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ لماذا أنت مسافرة إلى مكة؟ نعم. لماذا هو مسافر إلى المدينة؟ لماذا هو مسافر إلى المدينة؟ لماذا هي مسافرة إلى المدينة؟ So very easy. Arabic usually mind whoever they're talking to. So you need to be very much conscious of that. You know, in English, when you say you is you. But in Arabic, we want to know the difference between you of male and you of female. So everything needs to be considered before you say anything out. Now let's move to al-aswat. So we want to consider letter sod. Letter sod. Salih. صالح صالح. صالح Isam. عصام. عصام. Isam. عصام. Suhaib. سهيل Sabir. صابر Qusay. قصي Mustafa. مصطفى So let us forget the idea of pronouncing sword like short. No. Let's look at this tadrib. استمع وعائد. صبح. سبح. سبح صور. صالح. صالح صالح. صالح صديد. صديق. سديد. سديد صد. صد سد. سد أحسنت. أحسن أحسنت. أحسن يسحبون. يسحبون يسحبون. يسحبون أصروا. أصروا أسروا.
عصا 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 صلح 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 حرس 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 قميص قميص خميس مس مس قارس قارس نكس نكس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والصافات صفا فستبصر ويبصرون يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا أقم الصلاة وأمروا بالمعروف وانهى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمروا بالمعروف not أقيم وأقم وأقم الصلاة وأقم I want to take everything at once now. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابك إن ذلك من لا إله إلا الله. Is it that difficult? Yes, long. Take note of this. Take note of this. أقيم الصلاة. أقيم الصلاة. Then وأمر بالمعروف. وأمر بالمعروف. Then وانهى عن المنكر. وانهى
عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا يا بني بني أقم أقيموا الصلاة الصلاة وأمر وأمروا بالمعروف بالمعروف وأنهوا عن المنكر واصبر وعلى على ما ذلك أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا رب يا رب يا رب. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصائمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. Okay. Afan Sheikh, you have been muted. Afan Sheikh, you have been muted. I don't know. This is serious. So let me just call few people to try that. So it seems we cannot do that together. If you know you can try it, please raise your hands. So if you know you can try it, let me call 433. 433. Go on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقيموا الصلاة وأمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر وصبروا على ما أصابك إن ذلك So you are marking yourself already. I'm using my screen. Okay, let me try number 550. 550. Ya bunay. 550. يا بني أقيموا الصلاة وأمروا أقيم الصلاة. يا بني أقيموا الصلاة وأمر بالمعروف. أستاذ. La ilaha illallah. You also mark yourself. 788. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أعوذ من الشيطان الرجيم الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Naam, but you are just cutting it. That's good. Let me hear from Nuruddin Adeokin. We are listening. Nuruddin Adeokin, we are listening. We are listening.
Number 204. أعوذ بالله السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Is someone reading already? His network is not good. Nuruddin Adeokin should be the one. But the network is not fine. Should I continue? Yeah, please read. So Nuruddin, your network is bad. Okay, go on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. It's obstructing me. So it shows that he's not even hearing us. Maybe you should unmute him. No, I should mute him. Where is this coming from? Admin, are you there? No, Sheikh. I don't know where is this coming from. Okay. So where is this tone coming from? Hello? No. Now 204, you can continue. Are you there? Yeah, I'm reading. We can't hear you. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا رب. وانهى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. Now let's move to the next one. What's Sadiqin? Number 469. 469. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. نعم. Number 15, can you also try? Number 15, can you try? You know, Ramadan is coming, so that's why I'm spending enough time on Quran, so that we'll be able to check ourselves before Quran. I mean, before the month of Ramadan, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. Let's move to the last one. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقصد وقصد في مشيك واغضض من صوتك. Oh, people are not reading after me. Sorry. Okay. You are unmuted. You are unmuted. You are unmuted. Let's go. Let's go on. وقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقصد في مشيك واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Now let's go straight to Al-Kalam. Al-Kalam. Page 151. الكلام. التدريب الأول: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثالين. Exchange the dialogue with your colleague as you have in the two illustrations. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. إلى أين أنت مسافر? So if it is female, you said إلى أين أنت مسافرة. إلى أين أنت مسافرة. So we have series of countries here. أنا مسافر إلى تركيا. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى مصر. إلى أين أنت مسافرة؟ أنا مسافر إلى سوريا. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى باكستان. إلى أين أنت مسافرة? So let's look at the second illustration. أصلي الجمعة في المسجد الحرام. أين تصلي الجمعة? I observe my Juma at the Masjid al-Haram. So where are you going to observe your own Juma? I'm going to observe Juma at Masjid al-Haram. So where are you going to observe Juma? أصلي الجمعة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة? So don't forget, we said we can also add sin to denote the nearest future. You can say أين ستصلي الجمعة. أين ستصلي الجمعة. Where are you going to observe the Juma prayer? أصلي الجمعة في مسجد بلال. أين ستصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد عثمان. أين ستصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد ياسر. أين ستصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد السوق. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد عمر.
أين ستصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد علي. أين ستصلي الجمعة? So we're not having issues with this tadrib, and I don't want us to be taking it one after the other because it will take us so much time to finish. Let's move to the second one. التدريب الثاني. هذان العصر هيا بنا إلى المسجد. Some of us are still having issues with هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا إلى المسجد. Let's go to the masjid. أنا أصلي في البيت. I will pray at home. صلي في المسجد. That's أمر. صلي في المسجد. Pray at the mosque. Pray at the mosque. So now let me call two people to try the first one. Al-Fajr Al-Shaqqa. Al-Fajr Al-Shaqqa. I'm calling number 39, then number 819. Number 39, number 819. Al-Fajr Al-Shaqqa. Somebody to be the first Talib al-Awwal, then the second person, Talib al-Thani. Number 3 now. هذا أذان الفجر. Adhan al-Fajri. هذا أذان الفجر. هيا بنا إلى الشقة. هيا بنا إلى أنا أصلي في الشقة. صلي في الشقة. في المسجد. صلي في المسجد. Now, let's move to the next one. Let me call number 8. Number 820. Then number 381. 820 381. Az-Zuhr al-Madrasa. نعم. Go on. هذا أذان العصر. Adhan al-Zuhr. نعم. هذا أذان Adhan al-Zuhr. $820. نعم. Go on. هذا أذان الزور. Now response 381. Are you not there? Mm-hmm. 381 is gone. Okay, 610. Can you respond to that? 610. نعم. Go on. That noise is much. هذا أذان الظهر. No, you are the one responding. You are responding to 820. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. Is that bait? أنا أصلي في المدرسة. أنا أصلي في المدرسة. أنا أصلي في المدرسة. Then you respond. صلي في المسجد. صلي في المسجد. بارك الله فيك. Number 825. Then 221. 825 221.
المغرب الغرفة. هذا آذان العصر. أذان المغرب. هذا آذان المغرب. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الغرفة. صلي في المسجد. ما شاء الله. أنا أصلي في الغرفة. Not في الغرفة. You turn it to a question. Okay. أنا أصلي في الغرفة. Don't say في الغرفة. No. And the last one, al-isha al-bayt. Al-isha al-bayt. Number 134. Number 134. Then number 50. 134. Number 50. 134. Are you there? Number 134. Are you there? Okay, number 776. Number 776. Now. Okay, 134 is here. Now. Okay, go on. هذا أذان العشاء. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. في البيت. أنا أصلي في البيت. أصلي في المسجد. صلي في المسجد. صلي في المسجد. For feminine, you say صلي في المسجد. No. I said for feminine. صلي في المسجid, that is masculine. I'm now saying for female or for feminine, you say صلي في المسجد. صلي في المسجد. نعم. بارك الله فيكم. آمين يا شيخ. Now let's move on. We still have little time, and I hope we can finish this inshallah. التدريب الرابع. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. الفجر طارق ياسر. أين تصلي الفجر؟ تصلي الفجر في مسجد الطارق. وأين تصلي أنت؟ تصلي في مسجد ياسر. أصلي الفجر في مسجد الطارق. وأين تصلي أنت؟ وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد ياسر. So it's almost the same thing. We are just substituting the names. So you are going to answer this as usual. التدريب الخامس. أجب عن الأسئلة التالية. Respond to the following questions. هل تستيقظ متأخرا? Do you wake up late? هل تسمع أذان الفجر? Do you hear Fajr call to prayer? هل تصلي الفجر في البيت? Do you observe your Fajr at home? أين تصلي الظهر والعصر? So where do you observe your Zuhr and Asr? أين تصلي المغرب والعشاء? أين تصلي الجمعة؟ هل أنت مسافر إلى مكة؟ هل أنت مسافر إلى المدينة؟ هل لديك منبه؟ هل لديك منبه؟ Do you have an alarm? هل تعمل في الليل? Do you work at night? So we are expected to answer all these questions. Under the Qira'ah, so let's move straight to the paragraphs that we are going to read for today, and inshallah, so that is where we are going to stop. So we are going to read these two paragraphs and we are going to answer the questions. So please, you listen to me while I'm reading. سلمان من تركيا. هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي
في المسجد الحرام الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. So that is the first paragraph. So I'm going to read again. سلمان من تركيا، هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. I want us to do one thing now. Just listen to me. Don't look at the paragraph. And thereafter, we are going to answer the questions without looking at the paragraph. Is that possible? Can you just listen to me without looking at the paragraph in front of you? Just listen. Are we good to go? سلمان من تركيا، هو تركي. سلمان مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالحافلة. سلمان سيصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سلمان سيذهب إلى المدينة يوم الخميس سيصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله. Now, don't look at the paragraph. Just listen to the question. Then I will ask you to respond to it. So let's see if we can get anything without looking at the book. من أي بلد سلمان؟ من أي بلد سلمان؟ من أي بلد سلمان؟ Number 640. هو تركي. من أي بلد؟ أي بلد؟ هو من أي تركيا. بلد سلمان؟ هو سلمان من تركيا. هو من تركيا. هو من تركيا. So you are answering the second question. ما جنسيته? What is his nationality? 819. ما جنسيته? هو تركي. هو تركي. Number 3. إلى أين هو مسافر؟ إلى أين هو مسافر؟ Number 00. إلى أين هو مسافر؟ Number 00. Number 00. But you are raising up your hand. You said? إلى المدينة. No. هو مسافر إلى مكة. هو مسافر إلى مكة. هل هو مسافر بالسيارة؟ لا. 528. 528. هل هو مسافر بالسيارة؟ هل هو مسافر بالسيارة؟ لا، هو مسافر بالحافلة. لا، هو مسافر بالحافلة. لماذا هو مسافر إلى مكة؟ Number 39. 39. لماذا هو مسافر إلى مكة؟ يصلي الصلوات الخمس. للصلاة في المسجد الحرام. للصلاة في المسجد الحرام. ماذا سيصلي في المدينة؟ Number 818. ماذا سيصلي في المدينة؟ سيصلي الجمعة. سيصلي الجمعة.
Number 408. Subhanallah. متى سيذهب إلى المدينة؟ متى سيذهب إلى المدينة؟ والخميس. يوم الخميس. الخميس. يوم الخميس. الخميس. أم عبد الله، أين سيصلي الجمعة؟ أين سيصلي الجمعة؟ سيصلي الجمعة في مسجد النبوي. سيصلي الجمعة في المسجد النبوي. بارك الله فيكم. Now let's quickly read the second paragraph. So this time around, you just look at it once. Then the second time I'm going to read, you are not going to look at it. Then we answer the question straight. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. طارق يضع المنبه بجانبه وسيستيقظ مبكرا ويصلي الفجر في المسجد وينام بعد صلاة الفجر. So now I will take it again. So you can try not to look at it. Just listen to me. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان. الظهر والعصر في مسجد عثمان ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. المغرب والعشاء في مسجد علي. طارق يضع المنبه بجانبه ويستيقظ مبكرا ويصلي الفجر في المسجد وينام بعد صلاة الفجر. Now let's go. So we are going to answer this question with yes or no. Number 1. طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان. نعم. طارق يصلي العشاء في البيت. لا، هو يصلي في المسجد. طارق يصلي الفجر في المسجد عثمان. في مسجد عثمان. لا. طارق ينام بعد صلاة الفجر. نعم. هو ينام بعد صلاة الفجر. طارق يضع المنبه بجانبه. نعم. طارق يستيقظ مبكرا. نعم. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى. Don't forget, if you want your writing to seems better, please try all these exercises in writing, and it will assist you to have a better writing. We pray Allah subhanahu wa ta'ala will increase us in knowledge, and we pray Allah will benefit us with what we have learned. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. So let us practice against next week because of our tests. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ كريم. وبارك الله فيكم. Please, if you have question, please raise up your hand now so that we can take the question quickly. Afan Sheikh, I would like to read this. Someone said he has been raising up his hand throughout the class, and unfortunately, he has not been called. I've replied him anyway that we cannot call everyone. He said, "Why don't you take the number in series?" I said, even sometimes we do see it. Some people raise up their hands and they have been called but no response. So I'm just saying this so that you will be aware that I did not ignore his question or suggestion. And Sister Medina, please go ahead with your question, please.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The question I wanted to ask, I sent it on chat yesterday. It was about yesterday's class, the numbers. I had some confusion on the numbers. So we have in the Geru Teritib, Geru Adadi Geru Teritibia, we have Salisatu as a feminine number, then Salisu as masculine. But there are some textbooks that we have Salasatu, Salasu, Salas. So is there a difference between Salisa and Salasa? That is one. Secondly, in some text, there is a textbook I read. The numbers with star moributo were regarded as masculine numbers, as in masculine numbers, and Arbaun Salasu as feminine numbers. So don't get confused, please. Don't be confused. So we've made it clear that one of the signs to know feminine is ta marbuta. Yeah. So don't be confused. So, and that is why you have, when you have thalatha, you have thalathu. Thalatha, thalathu. So which of the two resemble feminine? Is thalathatu. Thalathatu. So though thalathu is not really common, but we use it anytime we need masculine from that number. Then the difference between thalathatu and thalitha. So that is the same difference between third and three. Third, that is thalitha, third. Thalatha is three. So they are different things. So that thalitha is tertibiyya, which is sequence, while thalatha is non-sequence. Okay. There's another one that I wanted to ask, but I think it was clear with what you said today. That is Ila does not affect Makkah. Not only Makkah, so there are a So series of when you now other talk ways. about Usman as yes. Mamnum Sorf, so I thought maybe that was the reason. Yes. So Makkah is Mamnu min as-sarf, Uthman is Mamnu min as-sarf. Inshallah, we're going to learn that later. So there are a series of principles that are guiding that on the Arabic grammar. Okay. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, Sheikh. There's one question in the chat room here. This questioner says, I remember Ustaz mentioned that Zahibu, but can we use as a place of Yazhab? Yes, that is the same thing we are saying. It works like verb, and it's having the same meaning. Okay, Jazakumullah khair. Question 255. Go ahead. You're muted. Your question. Thank you so much. Can I say Haladeka Hudu? If I want to ask that, Haladeka Udu. We cannot say that. Okay. Because wudu is not something that anybody can own. Okay. So you can say that al anta mutawaddi. Al anta mutawaddi. Do you have ablution? Yes. No. But when you want to use ladder, it should be something that is tangible. No. For instance, Allah deka tiflun. Do you have a baby? No. So then we can use that for something that we cannot possess by our own. You know, it is halal that gift babies. But if it is car, so you can use ainda. But sometimes in Arabic grammar, we use them interchangeably. So you can use ainda. Al-ainda ka sayyara. So do you have a car? Okay. Al-ladayka tiflun. Do you have a baby? But we use ladder and we use ainda.
So some people use it interchangeably, and it is not wrong grammatically. Barakallahu fikum. 408, go ahead. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Now, check. I want to know the Arabic name for office. Arabic name for Office. maktab. Maktab. Now, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Number 17, go ahead. Maktab. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Now, my question is about this, the last conversation we had. A terrible Thani. Other Azan Ashri. Why is it not other Azan Ashura? Adanu al-Asri. Because the two. Hello, can you hear me? I'm listening, sir. Yeah, because the two is giving us only one meaning. Adhan al-Asri. So that is Mudaf wa Mudaf ilayhi. And we say it times without number that Mudaf ilayhi we always take Kesra. No. So Mudaf will take Dhamma, Mudaf ilayhi will take Kesra. Adhan al-Asri. A call to Asri prayer. The two coming together to form only one thing. Just like Abdurrahmani. We cannot say Abdurrahmana. We cannot say Abdullah. It's Abdullahi. Okay? No. So that's Mudaf wa Mudaf ilayhi. Barakallahu fikum. Number 381. نعم جزاك 381. جزاكم الله خيرا يا شيخ. نعم يا شيخ جزاكم الله خيرا. I need a clarification on the last tadrib. طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان. So is it equally I can say طارق يصلي because يا شيخ is pronouncing يصلي الظهر. Can I say يصلي الظهر? نعم. يصلي. When you صلي, then you will have to pause before saying az-zuhr, which is not a good reading. طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان. But if you want to join it together, which is the normal pronunciation, say طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان. I think we discussed it during the class as well. So when two sukun comes together, it produces haraka. So in this case of ya, it will produce fatha. Barakallahu fikum. Number 341, go ahead. Number 1. The question has been answered. The question has been answered. All right. Barakallahu fikum. Your hand is still up. Let me put down your hands down. 341 question has been answered. Okay. Number 204. I think it has been answered. Walaikum salam. I'm not asking. 204, go ahead. Yeah, assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, so jazakumullah khairan for the class. So, in fact, it's really increasing my knowledge in Nahu. So I just want to ask if Sheikh can briefly explain sort of. So I'm not getting it clearly. So what's the question again? Hello? What's the question again, please? So it will not take Kesra. Anything that ends in Kesra will not take Kesra. At the same time, they will not take Tenwin. Okay.
Tanween is atatain kasratin dumatain. Okay. So like Uthman now, you cannot say Uthmanun, just like you say Tariqun. You cannot say Uthmanun because Uthman is mamnu min as-sarf. But somebody will tell me that, but Uthman is Arabic name. Fine, it's Arabic name. So that is another principle that is guiding this. One of them is that when names are non-Arabic. Secondly, when a name is ending with alif and nun, Okay. it will not take kasra and it will not take tanween. Okay. Those are the principles. Not only that, we have as many as possible. Okay, sir. And then my second question is that, please, for Allah's sake, I don't know. When a name is resembling verb, it will never take kasra and it will never take tanween. Like Ahmadu. Ahmad resemble verb. Even starting with Hamza, like one of the verbs, one of the Mudari signs. Ahmadu. Ala wazni af'alu. Af'alu, So that is why we never say Ahmadun. And you never say Ahmad taking kasra. When a name is ending with ta marbuta, have you ever wondered why reading hadith? He said an aishata. You never say an aishati. An Abu Hurayrata. You never say an Abu Hurayrati. So things like that, on and on like that. Okay, sir. So that's another question. The form that we asked to fill for other. You can ask that from the admin. Maybe you message the admin. Barakallahu fikum. Last question for the day, 640. Please go ahead. You're muted. Yes, sir. The same question. Tariqun yusalli dhuhra fil masjidi Uthman. If it is for Zainabu tusalliya dhuhra. It will be tusalliya. Again, ya has a fatha, is it? Yes, correct. Zainabu tusalli az-zuhra fi masjid Uthman. That is another name which is mamnu min as-sarf, Zainab, because Zainab resemble male. It's not having ta marbuta, it's not having halif mamduda, so it seems like male. So it will never take kasra and it will never take tanween. So that's another principle that is guiding mamnu min as-sarf. Jazakumullahu khairan, Sheikh Karim. Inshallah, we are going to stop now, and we have tests next week. Please take note of that. So we have to do our revisions very well so that we can pass the test. As Sheikh has rightly said, be expecting more during this time around in the test. So may Allah make it easy. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.